Hello, welcome student, and in this lectures we are start to discussions of the applications of the semiconductor devices and applications of the PN junctions. Please take the heading of the application of semiconductor device and PN junction diode. PN junction diode. The applications of the semiconductor device and PN junction diode we are discussing here. Some lot of properties have the semiconductor, that is the control the electronic properties, and the lot of devices or lot of physical materials will be used with the help of the semiconductor, the formations. Then okay, in these lectures we are starting discussions. The first devices will be the solar cells. The semiconductor devices is used in the solar cell. What is the solar cell and what is, the solar cell? It means they can be converts the light energy into the electrical energy. They converts light energy to electrical energy. And they provide some electricity, and it is useful to produce the electricity, and the solar cell is used to produce the electricity, and they will be provided the electricity for the satellite. They provide electricity. They provides electricity for satellite space station and space probe. They used या सोलार सेलमध्ये आपण सेमीकंडक्टर डिव्हाइस यूज करतो, आणि सोलार सेलचं जे काही काम आहे ते लाईट एनर्जी, म्हणजे जी काही सनकडून एनर्जी लाईट एनर्जी आहे ते कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी into the electrical energy, and they produce electricity, and these electricity is provided to the satellites ला पुरवलं जातं. त्याचबरोबर सॅटेलाइट्स स्पेस स्टेशनला आणि स्पेस प्रोबला देखील तीच एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पुरवली जाते. देन सेकंड इज photoresistance. It is most important. It changes its resistance when the light is incident on it. Photoresistance. Changes the semiconductor used to changes resistance when light is incident on it. This is the second applications of the semiconductor devices. This is the most important, and third application is the bipolar junctions. Bipolar junction transistor, it means these are the devices having they will be combined the two junctions and three terminals. The third one is bipolar junction transistor, PN junction transistor. Bipolar PN junction transistor. These are the devices having the two junction to PN junction
and 3 terminals. 3 terminals. These are the all about the bipolar junction, that is PNP and PNP and NPN transistors. These are the types of bipolar junction, PN junction transistors. The fourth one use of the fourth one applications of the semiconductor devices and the PN junction diode, that is a photodiode. That is photodiode. Photodiode, it means it conducts when the illuminated the lights. It can be conduct when illuminated light. It conducts illuminated light. म्हणजे जे काही लाईट इल्युमिनेट होतं त्याला कंडक्ट इल्युमिनेटेड लाईट, त्याला कंडक्ट करायचं काम हे सेमीकंडक्टर डिव्हाइस करत असतं आणि त्याला म्हटलं जातं फोटो डायोड. And the most important uses which can be seen in the regular patterns of our lives and the light is LED, light emitting diode. That most important is LED, that is full form is light emitting diode. This will be asked in MCQ. What is the full form of LED? Light emitting devices, light energy devices, light energy diode, and most and corrected answer is light emitting devices. The full form of light emitting diode. The full form of LED is light emitting diode. It may be asked in the MCQ in the competitive exam or in your regular college exams. Then it emits the light when current is passing through the semiconductor. It emits light when current passing through it. Current passing through it. And you will be seen in your home, they will be used home holds of the LEDs, and the LED is a low in cost. They have large lifetimes. Okay, they guarantee देत असतात, ते 1 वर्ष 2 वर्षाची काही गॅरंटी देत असतात. तर लार्ज लाईफटाईम असते, त्याचबरोबर लो त्याची प्राइस देखील एकदम कमी असते. त्याचबरोबर दे कॅन कन्झ्युम द लो पॉवर्स. दे कन्झ्युम और रिक्वायर, ठीक आहे, दे रिक्वायर्ड लो करंट, आणि त्याला करंट इलेक्ट्रिसिटीची करंट देखील कमी असते आणि लाईट बिल देखील आपण कमी येतो म्हणून ते वापरत असतो. दॅट इज LED, लाईट इमिटिंग डायोड्स. देन वन अनदर इज ह्याच्यापेक्षा एक स्पेशल टाइप्स आहे, दॅट इज अ सॉलिड स्टेट लेझर म्हणून आपण त्याला नाव घेतो. दॅट इज सॉलिड स्टेट लेझर. द सिक्स्थ वन इज सॉलिड स्टेट लेझर. The solid state laser is a special type of the LEDs. It will be special type of the LEDs and it is also emits the light in the specific frequency. त्याचबरोबर त्याची फ्रिक्वेन्सी असते, त्यामुळे त्याला एक emits the light with the specific frequency. The emits the light with the specific frequency. त्याचबरोबर ह्याची साईज देखील कमी असते, लो कॉस्ट असते, लेस पॉवर असते. अशा पद्धतीची काही ॲप्लिकेशन्स ऑफ द सॉलिड स्टेट लेझर्स त्या असते. आणि या सॉलिड स्टेट लेझरमध्ये आपण वापरतो सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस और PN जंक्शन. देन इन द प्रिव्हियस लेक्चर्स वी आर टेकिंग द advantages, the fabrications of ICs. ICs means integrated circuit. Integrated circuits. It is called ICs. Then it means having a small devices having a large hundreds of diodes and transistors. They will be having hundreds of diodes and transistors.
एका छोट्याशा डिव्हाइसमध्ये हंड्रेड्स ऑफ डायोड्स अँड ट्रान्झिस्टर असतात. द ICs टाइप्स इज 70, 741, 743 अशा पद्धतीचे टाइप्स असतात ICचे. देन दे हॅव्हिंग द हंड्रेड्स ऑफ डायोड्स अँड transistors which can be perform some work in the large number of electronic circuit. They perform the work in a large number of electronic circuits. These are the all some applications of the semiconductor devices. Okay, these lectures will be finished here after the revisions of these some applications of the semiconductor devices and PN junction diode. A solar cell they will be convert the electrical energy into the solar energy. They will be revise it ulta झालेला आहे. They convert the light energy into the electrical energy. They provide the electricity and they form electricity, and they also provide the electricity for the satellites, space stations and space probes. After that we have discussed the photoresistors. फोटोरेसिस्ट चेंज इट्स रेजिस्टन्स, त्याची रेजिस्टन्स चेंज करण्यासाठी आपण काय वापरतो, सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस वापरतो जेव्हा लाईट त्याच्यावर इन्सिडेंट होत असते. त्याचबरोबर बायपोलार जंक्शन म्हणून आपण म्हणलेलं आहे. बायपोलार जंक्शन्स हॅव्हिंग द 2 PN जंक्शन, 2 PN जंक्शन असतात, त्याचबरोबर 3 टर्मिनल्स त्याचे असतात आणि ते काय आहे PNP अँड NPN ट्रान्झिस्टर्स आपण वापरतो. त्याचबरोबर रेक्टिफायर देखील आहे, ट्रायक्स देखील आहेत. दिस विल बी यूज दिस PNP NPN ट्रान्झिस्टर्स, PNP NPN ट्रान्झिस्टर्स. त्याचबरोबर 2 ट्रान्झिस्टर कंबाईन केल्यानंतर एक SCRs तयार होतो. अशा दे विल बी यूज इन हायर लेवल एज्युकेशन. त्याचबरोबर फोटोडायोड्स इट कॅन बी कंडक्ट द इल्युमिनेटेड लाईट्स, इट कॅन कंडक्ट वेन इल्युमिनेटेड लाईट्स. देन त्याचबरोबर LED अँड सॉलिड स्टेट लेझर्स, या 2 गोष्टी लाईट्सच्या बाबतीत आपण डिस्कशन केलेलं आहे. LED मीन्स लाईट इमिटिंग डायोड्स. दिस इज द remember for the MCQs. Then it emits the lights when current is passing through it. The semiconductor will be emits the light when current passing through it. They are they are require the low current and they having more lifetimes. त्याच बरोबर they consume the low energies and त्याचबरोबर ते काय असतात, मोर लाईफ टाइम्स असतात, लाईट इन वेट असतात, त्याचबरोबर स्मॉल इन साईज असतात. काही गोष्टी सेमीकंडक्टर बाबतीत उपयोग असतात. त्याचबरोबर सॉलिड स्टेट लेझर्स, इट इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ द LED अँड इट कॅन बी इमिटेड द स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सीज. देन दे आल्सो इन अ स्मॉलेस्ट इन साइज, दे consume low powers. This is all about it. And last one is integrated circuit. A small devices having the hundreds of diodes and transistors. They perform work in a large number of electronic circuit. This is all about the topic of semiconductor. Now I will be declared here the semiconductor topic will be finished. The not only semiconductor topic will be finished, the syllabus of 11th standard will be also finished. Then we are start the 12th syllabus as soon as possible. The best of luck for your examinations, and we are just started the 12th physics as soon as possible.